My name is Sajid. আমি ব্র্যান্ড ফার্মে কাজ করি। So basically what we will do আজকে ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাওয়ার্ডের যে ক্যাটাগরিগুলো আছে ওই ক্যাটাগরিগুলো উইল ট্রাই টু সি অ্যান্ড উইল ট্রাই টু একটু বোঝার চেষ্টা করবো ক্যাটাগরিগুলো ডিমান্ড কি। কারণ অনেক সময় আমরা দেখি উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ক্যাটাগরি ডিমান্ডস অ্যান্ড হ্যান্স হোয়াট হ্যাপেন্স যে আমরা উই এন্ড আপ সাবমিটিং ইন রং ক্যাটাগরি, অথবা ক্যাটাগরির মধ্যে যা যা দরকার দেয়া সেই জিনিসগুলো থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় দেয়া হয় না, যে কারণে মেবি very good case can fall weak, অথবা a very weak case can be very strong just because of by sheer, understanding the category and dissecting the category. The first thing when you're submitting for any award, any awards, my humble request to you all is please go through the category definition very carefully. See what the category needs. এবং ওই ক্যাটাগরিতে কিভাবে কাজ করে, ক্যাটাগরিতে কি কি চাওয়া হয়েছে এবং কি কি মেট্রিক্স আপনারা ইউজ করছেন। Since it is a digital marketing award, so definitely a lot of numbers will be there, a lot of digits will be there, uh, coupled up with creativity, coupled up with strategy. So a strategy, creativity, and numbers, how the three things have worked, অথবা technology, how these things have worked, এই জিনিসটা needs to be ensured properly. যদি এইটা না উঠে আসে কোনো ক্যাটাগরিতে, then it becomes extremely difficult for any jury to judge and to give you marks. So to start with, let's go to the first category, which is basically the app marketing. So the app marketing এখানে কি বলা হয় দেখেন, যদি আপনি একটু closely, if you read out with me, the digital app campaign that most effectively achieves any or all business objectives such as audience acquisition, efficiently driving app installs. So not only app installs, it can be audience acquisitions, which is kind of app install, but আপনার চার্ন থেকে আবার রি-অ্যাকোয়ার করতে পারেন, অ্যাপের এঙ্গেজমেন্ট বাড়ানো হতে পারে, ইমপ্রুভিং অ্যাপের অডিয়েন্স হতে পারে, অ্যাপের কোনো অ্যাক্টিভেশন হতে পারে। সো দের ইজ আ লট অফ থিং, অ্যাপের কনভার্সন হতে পারে, অথবা ইনক্রিজিং আরওএস হতে পারে। মানে there can be a lot of matrix through which you can judge an app marketing. Now the question is, this is not basically a category where we judge best app. অ্যাপটা কত ভালো। We are here to judge what marketing activity has taken place, যেটা দিয়ে ওই অ্যাপের জন্য, যেটা দিয়ে আমরা কোনো অ্যাপটাকে জাজ করতে পারবো। লেটস সে এবিসি একটা অ্যাপ, এক্সওয়াইজি একটা অ্যাপ। সো এক্সওয়াইজি আর এবিসি অ্যাপের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি করেছে, ওর অবজেক্টিভ কি ছিল, ও কি করার চেষ্টা করেছে। অ্যাপ মার্কেটিং এর একটা অনেক বড় প্রবলেম যেটা হয় টাইম লিমিটেশন নিয়ে, বিকজ আমরা সবাই জানি অ্যাপ মার্কেটিং, it's not a matter of 10 days, 15 days campaign. It's not matter of, in fact, কিছু কিছু ক্ষেত্রে let's say 1 মাসেরও না, অনেক সময় দেখা যায় 3 মাসের একটা ক্যাম্পেইন, অনেক সময় 4 মাসের ক্যাম্পেইন। let it be and ক্লিয়ারলি বলে দেন যে ভাই আমার এই ক্যাম্পেইনের ডিউরেশন 4 মাস ছিল, আমার এই ক্যাম্পেইনের ডিউরেশন 6 মাস ছিল, সমস্যা নাই, বাট এই 6 মাসে আমি এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছি, আমার ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ এটা ছিল, এই এই জিনিসটা করেছি। এখন যদি প্রবলেম কোন জায়গাটায় আসে, প্রবলেম যেটা আসে সবাই বলতে চায় হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়াবো। এখন অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়ানো খুব ভালো কথা, অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়ানো ইজ আ ভেরি জেনেরিক অবজেক্টিভ। লেট মি সে খুব ক্লিয়ারলি এখানে, যেহেতু খুব জেনেরিক অবজেক্টিভ, এর জন্য কি হচ্ছে, আমি ইয়ার লং অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়ানোর জন্য 10টা ক্যাম্পেইন করছি, 12টা ক্যাম্পেইন করেছি। নাও দ্য প্রবলেম ইজ এই 10-12টা ক্যাম্পেইন একটা ক্যাম্পেইনের কম্পাইলেশন না। কারণ অ্যাপ ইনস্টলেশন বাড়ানোর জন্য আপনি, ফর এক্সাম্পল, ওয়ার্ল্ড কাপে যে ক্যাম্পেইনটা করছেন, সেম ক্যাম্পেইন আপনি হয়তো বা লেটস সে বিজয় দিবসের সময় করবেন না। অ্যাপে ইনস্টলেশন বাড়ানোর সময় সেম ক্যাম্পেইন আপনি হয়তো বা 21শে ফেব্রুয়ারির সময় করবেন না, অথবা ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিন করবেন না, বিকজ চারটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জনরে এবং চারটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিমেনশনের এখানে অডিয়েন্সের টার্গেটিং থেকে শুরু করে প্রোফাইল আছে। সো you have to pick any one very carefully, which one is the best one. But চারটাকে যখনই আপনি কম্বাইন করেন, তখন জুরিরা গেটস কনফিউজড, এবং জুরিরা তখন বলা হচ্ছে না, লেটস কিপ ইট অ্যাসাইড, বিকজ ওরা বুঝেই নাই অ্যাপ মার্কেটিং বলতে কি কি চাওয়া হয়েছে। বিকজ ইন মেনি কেসেস উই হ্যাভ সিন you combine them all
and then submit. But that's a very wrong way of approaching the problem. The right way of approaching the problem is when you're giving for app marketing, যদি ইয়ার লং মানে পুরো এক বছর ধরেও সেম স্ট্র্যাটেজিতে একই কাজ করে থাকেন, দ্যাটস এক্সেলেন্ট, কোনো সমস্যা নাই। এবং সেম প্রোফাইলিং করে কিভাবে কি করবেন ওভাবে করে যদি আপনি যদি স্টোরি সাজাতে পারেন, we have no problem if you can make the jury and us understand যে actually what's happening. But if it falls flat and if we see যে না এটা actually 5টা ডিফারেন্ট ক্যাম্পেইন জাস্ট স্টিচ করে 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 একটা ক্যাম্পেইন বানায় দেওয়া হয়েছে, তাহলে দ্যাট ফলস ফ্ল্যাট। বাট প্লিজ মনে রাখবেন, ইট ইজ নট আ ক্যাটেগরি ওয়ার উই জাজ অ্যান অ্যাপ। আমাদের অ্যাপকে জাজ করার কোনো ইন্টেনশনও নাই, ইচ্ছাও নাই। উই ট্রাই টু জাজ what is the best app marketing or what are the marketing activities, best marketing activities that has taken place in Bangladesh as far as the apps of Bangladesh are concerned. So moving to the next one, which is kind of one of my favorite categories. I mean, too biased technically. So best content marketing. Now, as a marketeer, we all know content is king. Very good. Content is king. But best content marketing, what do we submit? Now, okay. So best content marketing, what do we submit? Best content marketing, I'm content submit করবো. Now, the question is, what is a content? A content can be a static post, a content can be a video, a content can be a reel, a content can be a story, a content can be anything. So don't confine the wall. যে content মানেই হচ্ছে it has to be a film. No, কি বলছেন? Content মানেই হচ্ছে যে একটা ফিল্ম হইতে হবে। আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি মাইক গুলা মিউট রাখেন, আমার জন্য একটু কথা বলতে সুবিধা হয়। তারপর কোয়েশ্চেন থাকলে আর আনসার, নো প্রবলেম। কন্টেন্ট মানে যদি একটা ফিল্ম, কন্টেন্ট মানে কোনো ফিল্ম না। কন্টেন্ট মানে যে একটা ভিডিও হইতে হবে তা না। কন্টেন্ট ক্যান বি এনিথিং। একটা সিম্পল স্ট্যাটিক পোস্ট ক্যান বি আ ভেরি গুড কন্টেন্ট উইচ ক্যান মানে generate huge customer attention, which can generate huge positive customer action given ওই কন্টেন্টটা কেন পাবলিশ করা হয়েছিল, গিভেন ওই কন্টেন্টটাকে কিভাবে মার্কেট করা হয়েছিল। নাও সাকিব আল হাসান একটা স্ট্যাটাস দিল বা সাজিদ মাহবুব একটা স্ট্যাটাস দিল, সাজিদ মাহবুবের স্ট্যাটাসের পর সবকিছু ভাইরাল হয়ে গেল এবং এটা নিয়ে এটা হলো সেটা হলো হ্যান হলো, ওইটার থেকে লেটস সে একদম রিসেন্ট পাস্টের কথা বলি, মোয়ে মোয়ে। সো মোয়ে মোয়ে থেকে এখন ইজ মোয়ে মোয়ে কন্টেন্ট? ডেফিনেটলি মোয়ে মোয়ে ইজ এ কন্টেন্ট, মানে অ্যাজ ফার দ্য ডেফিনেশন ইজ কনসার্ন, অবভিয়াসলি মোয়ে মোয়ে ইজ এ কন্টেন্ট। বাট মোয়ে মোয়ে নিয়ে যা হয়েছে এখন, ইজ ইট এ গুড মার্কেটিং অর ইজ ইট সামথিং অ্যাওয়ার্ড উর্দি? নো, ইটস নট। মাথায় রাখতে হবে যে কাস্টমার টেনশনটা ছিল কিনা, পজিটিভ কাস্টমার অ্যাকশন ছিল কিনা। নাও দিস ইজ দি ট্রিকি পার্ট। সি হোয়াট উই আর ট্রাইং টু সে ইজ পজিটিভ কাস্টমার অ্যাকশন। সো কোন একটা কন্টেন্ট দিয়ে আমি ভাইরাল হয়ে গেছি, টিপিক্যাল ওয়ার্ড ভাইরাল, অ্যান্ড নেগেটিভিটির কারণে বা নেগেটিভ কিছু কারণে, that actually is not a very good content marketing which can be given an award. So it has to have a positive customer action. And কিভাবে? By distributing valuable and relevant and consistent content for the brands on the digital media. So যেটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে আপনাকে কনস্ট্যান্টলি কন্টেন্ট পুশ করতে হবে। কনস্ট্যান্টলি কন্টেন্ট বলতে আমরা কি বোঝাই? কনসিস্টেন্ট কন্টেন্ট বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? কনসিস্টেন্ট কন্টেন্ট বলতে বোঝাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল, একটা ব্র্যান্ড যখন কোনো কন্টেন্ট পোস্ট করে, ওই ব্র্যান্ডের সাথে সেই কন্টেন্টের রেলেভেন্সটুকু কতটুকু, বা কোনো একটা অবজেক্টিভ নিয়ে যদি পোস্ট করে, ওই অবজেক্টিভের সাথে ওই কন্টেন্টের রেলেভেন্সটুকু কতটুকু। যদি রেলেভেন্ট না হয় এবং if it is some out of sort content, তাহলে actually, say for example, take anything, আমার হাতের সামনে I can see a coffee mug. So let's say একটা কফি মাগের ক্যাম্পেইন, বাট আমি কন্টেন্ট কোনো ইনায় বিনায় কন্টেন্ট আছে সে নুডলস দিয়ে, doesn't make sense.
So because there's no consistency, there's no brand relevance. So as far as there's no brand relevance to the content, as far as there's no consistency to the content, so এটা content marketing এ পড়বে না. And since it's a digital marketing award, so you have to make sure that's a digital first campaign. So an offline campaign যেটার একটা online leg ছিল, but online legটা was just an online leg for some period. That actually makes the role of a juror very difficult. এই জন্য আমরা বলছি ডিজিটাল ফার্স্ট ক্যাম্পেইন হলে ভালো, বিকজ এটা ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের মধ্যে করা হয়েছে। বিকজ আমরা কম অ্যাওয়ার্ডে কন্টেন্ট মার্কেটিং এর মতো ক্যাটাগরি আছে where we judge content marketing, অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকি কন্টেন্ট মার্কেটিং। সো ডিএমএ তে আবার সেম অ্যাওয়ার্ড কেন? সো ইট হ্যাজ টু বি আ ডিজিটাল ফার্স্ট ক্যাম্পেইন which started from digital system. For digital ecosystem কোথাও যদি শুরু হয়ে থাকে, ওইখানে পাবলিশ হয়ে থাকে, ওইটার থেকে ড্রাইভ, ওই থেকে কনভার্সন সবকিছু হয়ে থাকে, then that is absolutely fine. And এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন থাকে অনেক সময় যে আরটিএম নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে, এখানে কোয়েশ্চেন থাকে ডিউরেবিলিটি নিয়ে, যে সিরিজ অফ কন্টেন্টস কি, ডু উই কাউন্ট সিরিজ অফ কন্টেন্ট, do we count one single content? See, এখানে it's a judgmental call. যদি কোনো ব্র্যান্ডের অবজেক্টিভ থাকে আমি 10টা কন্টেন্ট পাবলিশ করব, আমার সেম অবজেক্টিভ, সেম ফিলসফি, সেম সবকিছু, এবং এই 10টা কন্টেন্ট একটা ক্যাম্পেইনের আন্ডারে পাবলিশ করব, তাহলে ওই ক্যাম্পেইনের জন্য দ্যাট ইজ ওয়ান সাবমিশন, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। বাট 10টা ডিফারেন্ট ক্যাম্পেইনের কন্টেন্টকে জোড়াতালি দিয়ে একটা কন্টেন্ট মার্কেটিং এ সাবমিট করা is not okay. আবার on the other hand, একটা সিঙ্গেল কন্টেন্ট which is extremely powerful, যেটা সবার attention grab করছে বা যেটা অ্যাকচুয়ালি জুরিদেরকে কনভিন্স করতে পারছে, one single content can be heavier than 10 contents combined in one single campaign. সো ওই জায়গাটা আপনার সাবমিশনের সময় খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। তো এরপরেরটা হচ্ছে বেস্ট ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স মার্কেটিং। সো হোয়াট ডাজ দিস ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স মার্কেটিং মিনস? সো আমরা খুব সহজ বাংলায় যদি বলি, আমরা উই নো হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভেশন। আমরা জানি অ্যাক্টিভেশন কি, আমরা জানি হাউ ডিফারেন্ট সর্টস অফ অ্যাক্টিভেশন টেকস প্লেস। সো ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে আপনার কাস্টমারের যে জার্নি থাকে, এই জার্নিটা যে আপনি যে বা এক্সপিরিয়েন্স থাকে, এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে এনহ্যান্স করার জন্য আপনি কি কি মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি করেছেন সেইটাকে ডিফাইন করে অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাটাগরি। যদি আমরা আরো পড়ি আরো বুঝবো। সো এটা অনেক রকম ভাবে হতে পারে। মোদ্দা কথা হচ্ছে না, ইন এ নাটশেল, কাস্টমার জার্নি বা কাস্টমারের যে ওভারঅল লাইফ টাইম ভ্যালু বা কাস্টমার সাথে যে আপনার ইন্টারাকশন, ওই ইন্টারাকশনটা হাউ ইউ হ্যাভ ট্রান্সফার্ড ইনটু ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স, এবং এটাকে কত এনহ্যান্স করার চেষ্টা করেছেন থ্রু মার্কেটিং। তো যদি একটু ক্যাটাগরিটা পড়ি আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দ্য ক্যাটাগরি acknowledges campaigns best utilizing the use of mobile, PC, laptop, digital device, etc. মানে যত রকম ডিজিটাল ইকোসিস্টেম আছে সবকিছু, এনিথিং ডিজিটাল or technology is given to create brand immersion. Now, brand immersion or interaction or online components, তার মানে হচ্ছে there has to be some sort of interaction, কাস্টমারের সাথে ব্র্যান্ডের কোনো একটা ইন্টারাকশন হতে হবে। কোথায় হতে হবে? হতে হবে হচ্ছে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে। সো যখনই কোনো ইন্টারাকশন হবে, এই ইন্টারাকশনটা কি করে? ইন্টারাকশন যখন হয় তখন we have মানে তিনটে জিনিস হতে পারে, ইদার উই ফিল নাম, উই ফিল গুড, উই ফিল ব্যাড। সো এই তিনটা জিনিসকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করছি? এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে ডিফাইন করছি। তার মানে যখনই কাস্টমারের সাথে ব্র্যান্ডের একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে, there's এক্সপিরিয়েন্স। এই এক্সপিরিয়েন্সটা ক্যান বি থ্রু অ্যান ইভেন্ট, এক্সপিরিয়েন্সটা থ্রু ক্যান বি থ্রু ইন্টারেক্টিভ কিওস্ক, any other digital ecosystem. So it can be anything, but এই এক্সপিরিয়েন্সটাকে কিভাবে মার্কেট করা হয়েছে? A lot of digital experience marketing is going on in Bangladesh. আমি
if I name one particular campaign, অনেক maybe এক বা দেড় বছর আগের, which was a very good campaign আমার কাছে, it quite interesting campaign. আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল কি পাই নাই, it was interesting campaign. প্রবলি টিকটকের জন্য ছিল, অ্যানালাইজনে করা, সানসেল অথবা ট্রেসেমের ফ্যাশন ওয়াক বা কিছু একটা। সো একটা কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল। সো এরকম আমি আই ক্যান গিভ থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পলস অফ ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্সের, ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স হ্যাভ টেকেন প্লেস। বাট খুব ইজিলি যদি আমরা মনে রাখতে চাই, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি বলবো, সাজেশনের মতো, যে ডিজিটাল অ্যাক্টিভেশন, একটা অ্যাক্টিভেশন যেটা ডিজিটালি হয়েছে ভাই, এবং যেখানে কাস্টমার খুব পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্স গ্রহণ করছে। তো ওই জিনিসটা যদি আমরা এখানে ফুটিয়ে তুলতে পারি, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। যদি ফুটিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে এখানে সাবমিট করাটা বোকামি হবে। বাট এই জিনিসটা প্রমাণ আমরা কিভাবে করবো, প্রমাণ করবো whenever we're saying that this experience has happened. uh, I'll request everyone to keep their microphone please on mute while I'm speaking, because আমার জন্য তো ফ্লো নষ্ট হয় এবং আমি ভুলে যাই আমি কোন জায়গায় ছিলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো বেস্ট ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্স মার্কেটিং, যে জায়গাটা হচ্ছে ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে ঘটলো এবং এটাকে আমরা কিভাবে মেজার করছি। বিকজ যখনই আমরা ডিজিটালে যাব, মেজারমেন্ট ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। সো যদি মেজারমেন্ট প্রপারলি আমি না দেখাতে পারি, দ্য কেস উইল ফল ফ্ল্যাট। এনি ডিজিটালে কিছু কিছু ক্যাটাগরিটা লাগে না, বাট ম্যাক্সিমাম অফ দি ক্যাটাগরি, 90% অফ দ্য ক্যাটাগরিতে দেয়ার হ্যাজ টু বি প্রপার মেজারমেন্টস, যে হাউ ডু আই মেজার যে এই ডিজিটাল এক্সপিরিয়েন্সটা কতজন মানুষ দেখলো, কি হলো না ঘটলো। সো মেজারমেন্টস, নাম্বারস, ডিজিটস আর ইম্পর্টেন্ট, সো আর দি এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড দি ক্রিয়েটিভ পার্ট। বাট সবকিছু মিলাই হচ্ছে মার্কেটিং ওয়ার্ডটা। এই জিনিসগুলো যদি ঘটে, দেন we can say it's a digital experience marketing. Now, best digital marketing for OTT platform. This is a new category that we are adopting, because আমরা প্রতি বছর 2 বছর ধরে দেখছি যে অনেক ডিজিটাল মার্কেটিং ঘটে, যেটা অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য হয়, অথবা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কোনো কন্টেন্টকে ঘিরে হয়। নাও, ওরা কি তাহলে বেস্ট কন্টেন্ট মার্কেটিং সাবমিট করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। বাট উই as a organization want to recognize OTT as a platform, since we have recognized Facebook as a platform, TikTok as a platform, Insta as a platform. Now is the time and high time we should recognize OTT as a platform, and hence আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ডিমান্ডস আ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি, যেখানে আমরা বলবো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমি কি বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং করেছি। নাও, we have seen some fascinating OTT campaigns over the period of last 1 or 2 years. So the thing is pretty sure and pretty simple. সেটা হচ্ছে আপনার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আপনি কি ক্যাম্পেইন করেছেন, definitely digital first campaign. The OTT has to be digital first. So যেটা দিয়ে আপনার ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভটা ফুলফিল হচ্ছে। সো ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভটা এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নট অল ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট অথবা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম will have the same campaign objective. কারোর জন্য অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়ানো হতে পারে, কারোর জন্য কন্টেন্টের মার্কেটিং হতে পারে, ইট ক্যান বি এনিথিং। বাট ওটিটি প্ল্যাটফর্মটাকে ব্রড রাখাই হয়েছে এই কারণে যে আপনার যে কোনো কিছু, যে কোনো ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আপনার ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য ফুলফিল করার জন্য, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান অ্যান্ড হাউ বেস্ট হ্যাভ ইউ ডান। সো এটাকে যদি আপনি প্রপারলি দেখাতে পারেন, and if you can show results, if you can show যে through this এটা হয়েছে, এবং if the results are true, if the results are factually correct, which the jurors will decide, and definitely আপনারা স্ক্রিনশট, ড্যাশবোর্ড সবকিছুর যতটুকু পারেন আমাদেরকে অ্যাক্সেস দিয়ে সাহায্য করবেন। সো if they believe it's true, so you win the award. That's it. Pretty simple. The category is pretty simple. So it has to be a digital marketing campaign for an OTT platform. এখানে কন্টেন্ট দেওয়া যাবে কিনা? Yes, you can submit an OTT content. OTT platform content specifically. Offline content na OTT platform content. Now,
এরপরে ক্যাটাগরি যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, বেস্ট ডিজিটাল পারফরমেন্স মার্কেটিং, দিস ইজ অলসো ভেরি নিউ। নাও আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাওয়ার্ডে একটা জিনিস ছিল না, and we take it on our shoulder, which is efficacy. আমরা efficacy জাজ করতাম না, but there are a lot of digital marketing campaigns যারা actually as far as performance is concerned অনেক ভালো পারফর্ম করে, অনেক ভালো মানে অনেক ভালো পারফর্ম করে, এবং থ্রু ডিফারেন্ট টুলস হোক, থ্রু ডিফারেন্ট মিডিয়াম হোক, থ্রু ডিফারেন্ট টেকনোলজি হোক, whatever the way is, they perform exceedingly well than any other campaigns that happens. Uh, I recall from last year, it was from a very new agency. They submitted something which actually shortlisting আমার ঠিক মনে নেই বাদ পড়ছে বা ঠিক, but they had astonishing numbers. মানে the performance was amazing. The performance was মানে amazingly amazing, but unfortunately that was not মানে extremely creative. So এই জায়গাটায় আমরা না ক্রিয়েটিভিটিকে জাজ করার চেষ্টা করতেছি না, আমরা দেখতেছি হচ্ছে the category recognizes and celebrates outstanding achievements in performance marketing. Now performance marketing কি, আমার একটা কেপিআই ছিল, ওই কেপিআইটা আমি, আমার একটা ক্যাম্পেইন ছিল, ওই ক্যাম্পেইনের জন্য এই কেপিআইটাকে আমি কত এক্সিডিংলি ওয়েল পারফর্ম করছি, কত এক্সেপশনাল রেজাল্ট আমি নিয়ে আসছি, আমার লিড জেনারেশন হোক, কনভার্সন হোক, সেলস হোক, ডেটা ড্রিভেন স্ট্র্যাটেজি দিয়ে বা টেকনিক খাটায় বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের জন্য স্পেসিফিক আউটকাম জেনারেট করা হোক, হোয়াট এভার দ্য থিং ইজ, বাট দেয়ার হ্যাজ টু বি সাম সর্ট অফ পারফরমেন্স। সো ওই পারফরমেন্সের মেজারমেন্টটা বা পারফরমেন্সের ডেফিনেশনটা আপনাদেরকে ডিফাইন করে দিতে হবে যে আপনারা পারফরমেন্স বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছেন। না হলে কিন্তু আমরা আমাদের মতো ধরে নিব, যখন আপনারা সাবমিট করবেন এবং বলবেন না যে ভাই পারফরমেন্স বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি যে আমি এখানে আমার অ্যাপের ইনস্টলেশন বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আমার আগে অ্যাপ ছিল একটা, এখন আমার অ্যাপের ইনস্টলেশন হচ্ছে 1 কোটি। Wow, এক কোটি, fine. That's fascinating. So you have defined what is the performance for you. If you don't define in a case what is the performance for you, then supposedly জুরিরা ভেগলি বুঝে নিবে নিজের মতো করে এখানে পারফরমেন্সটা কি, বাট যখনই আপনার কেস হেভি বানাবেন এবং ডিফাইন করে দিবেন যে পারফরমেন্সের প্যারামিটারটা কি আপনার জন্য স্পেসিফিক্যালি, তখন এটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সবসময় চেষ্টা করবেন যখন আপনারা কোনো ক্যাটাগরিতে সাবমিট করেন, ট্রাই টু ডিফাইন দি প্যারামিটার ফর ইউ, যে আমি এই প্যারামিটারে খেলবো, দিস ইজ মাই গোল পোস্ট, আমি এই গোল পোস্টের মধ্যে করি, এই বাইরে আমি কোনো খেলা খেলবো না। তো জুরিরাও তখন ঠিক আছে, ফাইন, সো দিস আর দি ডিজায়ার্ড এরিয়া, এই কনফাইন্ড এরিয়ার মধ্যেই ওর অ্যাক্টিভিটি গুলা হচ্ছে। সো মুভিং টু নেক্সট, বেস্ট ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম, অ্যাকচুয়ালি এখানে বেস্ট ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম না বলে বেস্ট ই কমার্স মার্কেটিং বলা উচিত, এটা আমাদের ভুল। উই আর বেস্ট ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম জাজ করার জন্য বেস্ট ব্র্যান্ড তানজিনা, এইটা কাইন্ডলি একটু ঠিক করে ই কমার্স মার্কেটিং করে দেওয়া উচিত আমাদের, কারণ ই কমার্স প্ল্যাটফর্মটাকে উই ক্যান নট জাজ, বিকজ অ্যাপ মার্কেটিং যেভাবে আমরা জাজ করি, সো ই কমার্স মার্কেটিং ওইভাবে জাজ করবো। সো আই এম সরি এখানে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম দেয়, বাট ইট উইল বি বেস্ট ই কমার্স মার্কেটিং। সো প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু নেই, বেস্ট ই কমার্স বা বেস্ট মার্কেটিং, বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং ইন ই কমার্স। সো বেসিক্যালি আমরা ই কমার্সের জন্য অনেক ডিজিটাল ক্যাম্পেইন করি, অনেক রকম ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি করি। কেন করি? বিকজ যাতে কনভার্সন হয়, কাস্টমাররা আসে, কাস্টমাররা বেশি টাইম স্পেন্ড করে, অথবা কাস্টমাররা কেনে, অথবা কাস্টমাররা নতুন ভিজিট করে, অথবা কোনো না কোনো একটা অবজেক্টিভ তো ডেফিনেটলি থাকে ই কমার্সে আসার জন্য। সো ই কমে আসার জন্য আবার ব্র্যান্ডরাও এখন D2C, যেটা আমরা বলি ডিরেক্ট টু কনজিউমার, ব্র্যান্ডরাও আর অ্যাকচুয়ালি কামিং আউট উইথ ডিফারেন্ট ই কম প্ল্যাটফর্মস। সো এখানে তারা সবাই এলিজিবল, মানে ই কম মানে এমন না যে ইট হ্যাজ টু বি অ্যান অনলি অ্যান ই কমার্স কোম্পানি, ইট ক্যান বি আ ব্র্যান্ড অ্যাজ ওয়েল। একটা ব্র্যান্ডের ই কম প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই ই কম প্ল্যাটফর্মে সে এক্স্যাক্টলি কি খুব ভালো মার্কেটিং করেছে সেই জিনিসটা। তানজিনা প্লিজ কারেক্টেড বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং ইন ই কমার্স, ঠিক আছে, অর ই কমার্স ওকে ভাইয়া। প্ল্যাটফর্ম, মার্কেটিং ইন ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ইট শুড বি বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং। সো এক্সকিউজ মি, সো ওই ক্যাম্পেইনটা ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে কি কি
কি কাজ করলো, কিভাবে করলো, এবং how it is again define the parameter, how it's different than others, how it's different in the industry, যে ইন্ডাস্ট্রিটা অপারেটর। ফর এক্সাম্পল, সে ইউর ইন শু মার্কেট, সো শু মার্কেটের জন্য যখন আপনি ক্যাম্পেইন সাবমিট করবেন, সো সে আপনি যদি দিতে পারেন যে অন্যান্য শু মার্কেটের তুলনায় আমার লেটস সে আমার এক্স ওয়াই জি বেশি বা এটা হয়েছে, অথবা লেটস সে ইউর ইন গ্রোসারি স্টোর, সো অন্যান্য গ্রোসারি স্টোর বা অন্যান্য ই কম গ্রোসারি, যারা গ্রোসারি নিয়ে কাজ করে তাদের থেকে আমার এটা, তখন জুরিরা মেজার করতে পারে। এছাড়া জুরিদের জন্য মেজার করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। বাট এখানে ফান ফ্যাক্টটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিংলি যে জিনিসটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি। সো হোয়াট ওয়াজ দি মানে digital strategy that was used very creatively to drive the entire objective or the campaign objective. So if the digital strategy part is missing, or if we don't see the usage of strategy in a creative way, তাহলে এই ক্যাটাগরিতে the chances of winning are very low. So please do keep in mind when you're submitting, please do make sure যে আমরা যাতে যখন দিচ্ছি তখন যাতে স্ট্র্যাটেজি গুলা খুব প্রপারলি ডিফাইন করার চেষ্টা করি। এবং প্লিজ আপনারা না লাইনে লিখে, যেটা হয় যখন সাবমিট করেন আপনারা, আপনারা লিটারেচার লেখার সময় আনফর্চুনেটলি সব তো আমরা জানি, দেখ উই আর অল বিজি, এভরি ওয়ান অফ আস আর বিজি, আমরা প্রত্যেকেই। আপনারা সারাদিন পরে রাতে বসে কেস হেভি বানাচ্ছেন, উই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল অ্যান্ড উই রেসপেক্ট দ্যাট। বাট আপনারা করছেন কেন? করছেন তো অ্যাওয়ার্ডের জন্য, করছেন একটা রেকগনিশনের জন্য। সো প্লিজ ডু টেক ইট সিরিয়াসলি, এই জিনিসটাকে একটু সিরিয়াসলি নেন। কারণ হচ্ছে যখন আপনার রেটরিক গুলা লিখেন, লিটারেচার গুলা লিখেন, একই লিটারেচার যখন কপি পেস্ট হয় তখন অ্যাকচুয়ালি অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ দেখা যাবে কন্টেন্ট মার্কেটিং এর সাথে ই কমার্স প্ল্যাটফর্মের লিটারেচার সেম। এখন এখানে যেখানে কি পার্টটা ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি, যখন আমরা লিটারেচার পড়তে যাবো স্ট্র্যাটেজিক পার্টে, স্ট্র্যাটেজিক এক্সিকিউশনে গিয়ে আপনি যদি বলে দেন 1 2 3 4 5, these are the 5 things that I've done, or these were my strategy, অথবা হাইলাইট করে দেন কি ওয়ার্ড বা কি সেন্টেন্স, যে এক্স্যাক্টলি ওয়ান লাইনে যে ভাই all bullshit apart, this is my strategy, আমি এই কাজ করতে চাইছি, আমি এইটাকে ফলো করছি, that was the big idea that cut across. যদি ওইটা না হয়, if you don't spend time and if you don't মানে state out clearly একদম properly, তখন it makes it very difficult uh, uh, for juries to judge. আচ্ছা সালেন সানি, I have heard you, আমি শেষ করি, then definitely you can say. বেস্ট ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ক্যাম্পেইন, এখানে বলার কিছুই নাই। এটা খুব সিম্পল, ইয়েট খুব ক্রিটিক্যাল, ইয়েট খুব প্রেস্টিজিয়াস। সেটা হচ্ছে ইট হ্যাজ টু বি আ ডিজিটাল ফার্স্ট ক্যাম্পেইন। ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্পেইনকে আমরা সবাই জানি, বাট ইট হ্যাজ টু বি আ ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। এগেইন কোয়েশ্চেন থাকে, তাহলে কি ভাইয়া ফেসবুক, ইনস্টা, ওয়েবসাইট এগুলা কি ডিফারেন্ট মিডিয়াম? ইয়েস, দে আর ডিফারেন্ট মিডিয়ামস। বিকজ ফেসবুকের যে অডিয়েন্স এবং ইনস্টা যে অডিয়েন্স, ইনস্টা অডিয়েন্সকে আপনি ফেসবুক পোস্ট দিয়ে অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে পারবেন না, ফেসবুকের অডিয়েন্সকে ইনস্টা পোস্ট দিয়ে অ্যাটেনশন গ্র্যাব করতে পারবেন না। টিকটক ইজ এ ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম, website is a different platform. So there are thousands of digital mediums, thousands of digital campaign vehicles যেগুলো ইউজ করে আপনারা একটা পুরো ইন্টিগ্রেটেড ক্যাম্পেইন সাজাতে পারেন। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, how do we judge it? আমি সব কিছু করলাম, that's in the last part. The last part হচ্ছে the robust entries showcase the unified interaction of a campaign elements. You see, when you say unified interaction of a campaign element, তার মানে there was a big idea, number one. Number two, there was a strategy. And number three, there was all along the way, আমি যেই মিডিয়ামে যাই না কেন, আমি ফেসবুকে যাই, ইনস্টাতে যাই, ওয়েবসাইটে যাই, যেখানেই যাই না কেন, আমি একটা স্ট্যাটিক ভিজুয়াল নিয়ে যাই নাই, আমি মেবি একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করে ডিফারেন্ট এলিমেন্ট নিয়ে খেলছি। ফেসবুকের স্ক্রিনের জন্য যেটা ছিল ওইটা যেহেতু ইনস্টার জন্য প্রিপেয়ার্ড নেই, ইনস্টার জন্য আমি খুব ডিফারেন্ট কিছু করার চেষ্টা করছি, আমি হয়তো বা টিকটকের জন্য খুব ডিফারেন্ট কিছু করার চেষ্টা করছি, বাট আমার ওভারঅল ইন্টারাকশনটা খুব ইউনিফাইড ছিল।
একটা বিগ আইডিয়া ছিল এবং স্ট্র্যাটেজি ছিল, এবং এই জিনিসটাকে আমি খুব করার জন্য আমাকে অ্যাকচুয়ালি এটাকে খুব ক্রিয়েটিভলি করতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট ডু ইট ক্রিয়েটিভলি অর ইনোভেটিভলি, তাহলে এই ক্যাটাগরিতে উইন করা পসিবল না। আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করেন আজকে আমরা এই করছি, কি বলে, লাইভ ব্রিফিং করছি। লাইভ ব্রিফিং জুমেও হচ্ছে, লাইভ ব্রিফিং ইউটিউবেও হচ্ছে, লাইভ ব্রিফিং ফেসবুকেও হচ্ছে, লেটস সে লাইভ ব্রিফিং ইনস্টাতেও হচ্ছে, লাইভ ব্রিফিং টিকটকেও হচ্ছে। Wow, that's a very integrated campaign. As for the definition, it is an integrated campaign because ও তো সব কটা ডিজিটাল মিডিয়ামকে টাচ করছে, বাট এটার মধ্যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি নাই। There is nothing creative in it. আমি জাস্ট একই জিনিস 10-12 জায়গায় পোস্ট করছি, 10-12টা ডিজিটাল মিডিয়ামে দিছি। নাথিং, মানে স্ট্র্যাটেজি ওয়াইজ দেয়ার ইজ নাথিং নিউ। ইটস আ প্রিটি মাচ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল স্ট্র্যাটেজি। আমার ডিজিটাল ভেহিকেল আছে, ডিজিটাল ভেহিকেল গুলোকে আমার টাচ করতে হবে। এখন আমার 4-5টা ডিজিটাল ভেহিকেলকে টিক মার্ক দিয়ে টাচ করা এক জিনিস, আর একটা ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল ক্যাম্পেইন বানানো আরেক জিনিস। সো প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দ্য ওয়ার্ড ইউনিফাইড ইন্টারাকশন। ইউনিফাইড ইন্টারাকশন যদি না থাকে, যদি আমাদের ইনোভেশন এবং ক্রিয়েটিভিটি না থাকে, এবং ওভারঅল যদি একটা স্ট্র্যাটেজি ড্রিভেন না হয়, তাহলে it doesn't matter how many digital platforms you have touched, the chances of winning are very low. So best integrated digital campaign ক্ষেত্রে please do make sure যে one single idea that was which went across সব জায়গায় খুব সুন্দর মতো, এবং ওই জায়গাগুলোর থেকে এইটা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লিফাই করে পুরো ব্র্যান্ডটাকে কোনো না কোনো ভাবে হেল্প করেছে। যদি এই গল্পটাকে সাজাতে পারেন সুন্দর করে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি খুব প্রপারলি এই ক্যাটাগরিতে আপনারা কাট অ্যাক্রস করতে পারবেন। Moving to the next category, best digital campaign for sustainability, has we have promised from this year that there will be no social campaign, এবং there has to be a campaign for sustainability. So এবং আমরা will promote sustainability. So let's see what it says first. This category celebrates digital influential campaigns that champion sustainability and inspire positive change for a better future through digital engagement. তার মানে আপনি যে ক্যাম্পেইনটা করলেন, ডিজিটালি ক্যাম্পেইনটা করলেন, ওইটার কোনো না কোনো একটা ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে, এবং ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি মানুষকে কোনো না কোনো একটা পজিটিভ চেঞ্জ আনতে সাহায্য করেছে। এখন এটার সাথে যদি ইফ ইউ ক্যান রিলেট এসডিজি, খুব ভালো। ইফ ইউ ক্যান রিলেট এনি সোশ্যাল কজ, খুব ভালো। ইফ ইউ ক্যান রিলেট এনি লেটস সে social problem, খুব ভালো। But you have to remember there has to have a positive change and there has to have a digital engagement. যদি engagement এবং positive change না আসে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটায় ক্যাটাগরি জাজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ক্যাম্পেইনস শুড এমবডি দি প্রিন্সিপালস অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টুয়ার্ডশিপ। অনেক কঠিন কঠিন কথা আমার টিম লিখছে, খুব সুন্দর সুন্দর কথা লিখছে, পড়তেও খুব ভালো লাগতেছে। বাট পুরো জিনিসটা গোছালে যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে এই ক্যাম্পেইনে কেপিআই কি ছিল, ক্যাম্পেইনে কেপিআই যা ছিল, ওই ক্যাম্পেইনে কেপিআইটাকে নিয়ে আমি সুন্দর করে পূরণ করছি কিনা। এখন আমি বলতেই পারি যে আমার ক্যাম্পেইনে কেপিআই ছিল মানুষকে অ্যাওয়্যার করা। মানুষকে অ্যাওয়্যার করে কি আমি রাস্তায় প্লাস্টিকের বোতল ফেলবো না? ওকে ফাইন, এর জন্য আমি কি করছি, আমি ডিজিটালি এই কাজ করছি। আচ্ছা, এই কাজ করে কি হয়েছে, এত মানুষ দেখেছে, এত মানুষ শুনেছে, এত মানুষ বুঝেছে, ফাইন, এটা তো সবাই করে। হোয়াটস ডিফারেন্ট ইন ইট? বাংলাদেশের যে কোনো ডিজিটাল এজেন্সিকে যদি কাজটা করতে দেওয়া হয়, দে উইল ডু ইট দ্য সেম থিং। ফর এক্সাম্পল, এখানে যারা আছেন, লেটস প্রথমত আই ডোন্ট বিলিভ ইন দের ইজ এনিথিং কল ডিজিটাল এজেন্সি। আই এম সরি, আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাওয়ার্ড করি বিকজ ইট দ্য ক্যাটেগরি অনেক হয়ে যায় কম অ্যাওয়ার্ডে, এর জন্য। But I'm sorry, there's no digital. I don't believe in digital agencies, and that's my personal belief. Uh, so to me, everyone is a creative agency. Everyone works sheer and absolutely creatively. So, and the line between digital and creativity has blurred. So there's no digital agency. So I take back my word. So একটা এজেন্সিকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কাজ করার জন্য, যে ভাই আমার আহ, আহ, আমি XYZ পানি বেচি, আমার পানির বোতল রাস্তায় পড়ে থাকে, আপনি একটা ক্যাম্পেইন বানান যেখানে আমরা মানুষকে অ্যাওয়্যার করতে চাই যে এই তোমরা প্লাস্টিকের বোতল ফেলো না রাস্তার মধ্যে। ঠিক আছে,
সো আমরা স্ট্যাটিক পোস্ট বানালাম, ভিজুয়াল বানালাম, ভিডিও বানালাম, বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করলাম, মানুষজন দেখলো, অ্যাওয়্যার হইলো। So 90% অথবা 99% of the agencies will do the same thing. But maybe one agency will come up with an idea, or one agency will come up with 1% of the agency will come up with a strategy যেটা maybe এই 99% থেকে different এবং digitally করবে, I can assure you that. And we're looking for that 1% যে actually সোশ্যাল কজটাকে সোশ্যাল কজ হিসেবে ট্রিট করতেছে, যে অ্যাকচুয়ালি ক্যাম্পেইনটার মাধ্যমে কোন একটা পজিটিভ চেষ্টা করতেছে এবং করে দেখাইছে there are results, not just posting some random Facebook post and giving যে এটা করা ভালো না, এটা করো না, আচ্ছা ঠিক আছে করবো না, কালকে থেকে আমি আর দুষ্টামি করবো না, not like that. It has to be very serious thing, the topic is very serious, because trust me or not, after 3 or 4 years, maybe these categories will be the most on-sought category as far as brands are concerned. তখন ওই ইন্টিগ্রেটেড বা অন্যান্য যা বলেন, nothing will cut across. তখন সবাই বলবে who has done the best sustainability campaign, সবচেয়ে ভালো sustainability campaign কার হয়েছে, just matter of 3-4 years. So take these things seriously, and as far the agency business is concerned, this is the new area you should focus on, coming up with digital ideas, coming up with digital interaction ideas where actually you can offer the clients, so that clients এখান থেকে actually আপনাদেরকে they can pay premium, number one, অবশ্যই অবশ্যই কি বলবো, on for paying premium for the agencies. প্লিজ যদি কোনো ক্লায়েন্ট থেকে থাকেন, পে আওয়ার এজেন্সিস প্রিমিয়াম, বিকজ আমাদের পুরো সাউথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের এজেন্সির লোকজন আর ভেরি ইল পেইড। আই ক্যান ভাউচ ফর দ্যাট সিন্স আই হ্যাভ সিন সাউথ এশিয়া সবার মোটামুটি সবকিছু, আই আই গো টু এভরিওয়ার, সো আই নো বাংলাদেশের এজেন্সির লোকজনদেরকে আমরা বেতন কম দিই, সিম্পল ইকুয়েশন, এবং বেতন কম দেয় বিকজ ক্লায়েন্টরা টাকা কম দেয়। প্লিজ ক্লায়েন্টরা আমাদের এজেন্সির ভাই বোনদেরকে ক্যাম্পেইনের জন্য সাহস এবং টাকা একটু বেশি করে দেন, না হলে ওনারাও ভালো কিছু করতে পারবে না। মানে আপনারা যে ওনাদের দিন শেষে যে ওনাদের সাথে কথা বলেন যে উই নিড অ্যান অ্যাওয়ার্ড উইনিং ক্যাম্পেইন, ইফ ইউ নিড অ্যান অ্যাওয়ার্ড উইনিং ক্যাম্পেইন দেন if there's any client, I'm extremely sorry, I'll be harsh, but let me tell you, if you need an award-winning campaign, excuse me, sir, you need to give them freedom, you need to give them money, you need to give them space, you need to give them time. They cannot come up with an award-winning campaign overnight. It doesn't happen that way. So if you're not willing to spend money, if you're not willing to give them courage and give them the freedom of going out and show the creativity, so you're not winning an award. So if you're giving them that, then only you can actually hope for an award, or you can actually award. Actually, what is an award? Award is a recognition only, but your brand will do good. Your brand will ultimately perform better. And trust me, it has been proven by research over and over again. Now, moving to the next criteria. Best digital campaign by new agency. খুবই সিম্পল ইকুয়েশন, 3 বছরের কম যে সকল এজেন্সিগুলো আছে, এনি ডিজিটাল ক্যাম্পেইন দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান, প্লিজ ডু সাবমিট এন্ড মেক শিওর your campaigns are the best campaigns, because এখানে you are not fighting with the big guns, এখানে you are not fighting with the experienced guns, এখানে the fight is between the agencies who are in your timeline period, because আমরা জানি কিছু কিছু এজেন্সি থাকে যারা সাইজে খুব ছোট, খুব কম সময়ের জন্য অপারেট করছে, বাট খুব ভালো কাজ করছে, সো তারা এই এই ক্যাম্পেইন গুলোতে সাবমিট করেন। এখানে মাঝে মাঝে একটা কনফিউশন থাকে যে আমার এজেন্সির বয়স 3.5 বছর, ভাই 3 বছর যখন বলছি, আমরা 3.5 বছর পর্যন্ত আমরা নিতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই। 3.5 মানে if it's 3.5 years, we can make it 3.5 years, 3.5 পর্যন্ত, but not more than that. So সে আজকে থেকে শুরু করে নিউবর্ন বেবি থেকে শুরু করে 3.5 বছরের বাচ্চা পর্যন্ত, detail as far as agency is concerned, any campaign that you have done and you feel like that is worthy of submitting in digital marketing award,
please do submit, because once you submit, only then you get to realize, when people judges your campaign, you get to realize actually, are you doing things right, or you're doing things right? Because I don't believe you are doing things wrong. So if you're doing things right, how right it is? So is it right to the power 10 or right to the power 1? So let's see. Judges will decide. Best UGC, user generated content. Now ইউজিসি কিভাবে কাজ করে এটাকে আগে বুঝতে হবে। আগে ক্যাটাগরি ডেফিনেশন ওখানে পরে আসতেছি। দিস ক্যাটাগরি রেকগনাইজেস আউটস্ট্যান্ডিং মার্কেটিং এফোর্টস that cleverly use content made by people to craft an exciting and captivating brand story. Fine, বুঝলাম। These campaigns are distinguished by their ability to stand out, to harness the creativity and authenticity of their followers, promoting a deep sense of togetherness bonding through user-generated content. Fine. Now, the problem হচ্ছে আমরা অনেকেই ভুলে যাই how UGC works. UGC, someone has to trigger it. Someone has to pull the trigger. নাহলে UGC জেনারেট করা শুরু হবে না। So UGC জেনারেট করার জন্য definitely you'll be requiring maybe influencer, maybe KOLs, maybe let's say your brand people even. It can be anyone. But maybe এটা কাউকেই লাগে নাই. It automatically happened. Maybe the brand published a story that actually created a huge user-generated content. এবং ওই জায়গায় প্রচুর ইউজার আসছে, প্রচুর কন্টেন্ট নিজের থেকে পাবলিশ করছে, এবং প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ওয়াজ ভেরি অথেন্টিক, প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ওয়াজ ভেরি ইউনিক, এবং প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ওয়াজ ভেরি এক্সাইটিং। নাও ইউজিসির একটা খুব শর্টকাট আমরা বের করে ফেলছি, আমরা বাঙালি, আমরা বের করে ফেলতে পারি। আমরা ইউজিসির একটা শর্টকাট বের করে ফেলছি। If I remember it correctly, acha, let's not name it. I remember it very correctly, the campaign, but I'll not name it. But মনে করেন আজকে হচ্ছে কোনো একটা let's say সবচেয়ে নিউট্রাল, আমি নিউট্রাল হতে পারতেছি না, ঝামেলা হচ্ছে এটাই। can anyone give me a neutral object, please? Anyone? একটা নিউট্রাল অবজেক্ট। ইউজিসি যেটা বলছিলাম, ইউজিসি সামওয়ান অ্যাকচুয়ালি জেনারেট করে, বা যদি জেনারেট নাও করে, ব্র্যান্ড অ্যাকচুয়ালি সামহাউ যদি ইউজিসি জেনারেটেড হয়, সো আমরা কন্টেন্ট অথেন্টিসিটি দেখতে পাই যে অনেক ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট আসতেছে, এবং সবই ইউজ করতেছে থ্রেডেড বাই ওয়ান সিঙ্গেল লাইন, একটা সিঙ্গেল সুতা বা একটা সিঙ্গেল জিনিস ধরে। সো যদি ওইটা ইনসিঙ্ক হয়, এবং ইউজিসি এখন যেটা হয় হচ্ছে অনেক প্ল্যাটফর্ম স্পেসিফিক ইউজিসি হয়। সে টিকটকে একরকম হচ্ছে, ফেসবুকে একরকম হচ্ছে, ইনস্টা একরকম হচ্ছে। বাট আপনি চিন্তা করেন যে যেরকমই হোক, আবার তিনটাকে এক করে আমরা যখন একটা ক্যাম্পেইনে দেখাবো যে এই ক্যাম্পেইনের জন্য ইউজিসি পার্টে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে কাস্টমাররা নিজের থেকে এসে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে সাপোর্ট করছে। সো ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো একটা কিছুতে দে সাপোর্টেড আস এইভাবে। অনেক আগেরই একটা আমি বলি যে দে হ্যাভ গিভেন পিকচার্স। ওরা ফেসবুকের একটা হ্যাশট্যাগ দিয়ে এখানে ছবি দিছে, ওখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ওখানে স্টোরি দিছে, ওখানে হ্যাশট্যাগ দিয়ে এটা করছে সেটা করছে, বাট সবই একটা কন্টেন্ট। সো তাহলে দ্যাটস এন ইউজার বেস্ট, মানে ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট ক্যাটাগরিতে ওটা কোয়ালিফাই করে। নাও এগেইন, কন্টেন্ট মানেই শুধু ভিডিও না, কন্টেন্ট ক্যান বি এনিথিং। প্লিজ, কন্টেন্ট মানে আমাদের দেশে কেন জানি কন্টেন্ট বলতে আমরা শুধু ভিডিওকে বুঝি। কন্টেন্টের ডেফিনিশন ভিডিও না, এবং ইট হ্যাজ টু বি ইউজার জেনারেটেড। সো কোনটা ইউজার জেনারেটেড, কোনটা কেওএল জেনারেটেড, কোনটা ইনফ্লুয়েন্সার জেনারেটেড, সব খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, এবং কেসিভিতে আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। এবং ট্রাস্ট মি, জুরিরা কি করে, আপনার যে হ্যাশট্যাগ গুলা দেন, they'll go on that platform, they'll just type the hashtag and they'll check themselves, এবং প্রত্যেকটা জুরি এই কাজ করে। সো ইফ ইউর সেইং ইউজিসি and ইউজিসি ট্র্যাক করবেন আপনি, ডেফিনেটলি ইউজিসি ট্র্যাক করার জন্য ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এন হ্যাশট্যাগ অথবা আদার মেকানিজম। So they'll go to the power extreme to check and verify that mechanism, যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি ইউজিসি ছিল কি না। যদি ইউজিসি থাকে
তখন আচ্ছা Israt Anwar Tithi, I have a question regarding UGC. Yes, please. Hi, Sajid bhaiya, I'm Israt Anwar from Mindshare. So I have a question to ask regarding Best UGC campaign, which is like, I understood the whole concept of UGC. But for example, if someone is doing it in like Facebook, one platform, and they're generating the content like through, it can be a static video, through influencers, or just a Facebook photo album, anything, like any kind of content can be like acceptable for UGC if it deliver the requirements or abide by the requirements. But Right. what my questions is like, এটা কি just একটা প্ল্যাটফর্ম হতে হবে বা তিনটা প্ল্যাটফর্ম like TikTok, Facebook, Instagram এরকম তিনটা different প্ল্যাটফর্ম হতে হবে, or I can conduct it through one platform, like for example Facebook? You can conduct it over only one platform. Let's forget about Okay. Facebook. It can be a website even. It can be a microsite even. You can take stories and recipes from microsite. But the thing is, মানে ইউজিসির জন্য কোয়ালিফাই করে। The thing is, for winning an award, ওইটা কতটুকু ক্রিয়েটিভলি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্যালি করা, দ্যাটস দি পার্ট। মানে ইউজিসি যেটা হয়েছে, যে কন্টেন্টটা আসছে, ওই কন্টেন্টটা কতটুকু ইউনিক, ওটা তো অবশ্যই খুব মানে দেখেই মানুষজন। বাট ওই কন্টেন্টটাকে যেভাবে কিউরেট করা হয়েছে, সেটা মানে সবাই আমরা একরকম ভাবে নাচতেছি। সো হইতেই পারে, দ্যাটস আ ভেরি গুড কেস। দ্য নাম্বারস আর এক্সট্রিমলি হাই, দ্যাটস আ ভেরি গুড কেস, এবং ক্যান উইন অ্যান অ্যাওয়ার্ড। বাট কতটুকু ইউনিকলি এবং ক্রিয়েটিভলি, দ্যাট ইজ দি কোয়েশ্চেন। যদি ইউনিকলি, ক্রিয়েটিভলি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্যালি একটা জাস্ট আ সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মেও ইউজিসি হয়, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন। না, আই অলওয়েজ সে যদি কেউ সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মকে প্রপারলি ক্র্যাক করতে পারে, মানে apart from integrated campaign, you don't need multiple platforms to actually do a campaign. একটা campaign দিয়ে যদি, if you can attain your campaign objective, it is absolutely fine and absolutely eligible for an award. I hope that answers your question, Apu. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you. So moving to the next one, best use of data and analytics. এই ক্যাটাগরিটা আমি খুব ভয় পাই, কারণ এই জিনিসটা ভয় পাই এই কারণে, মানে আমাদের জুরি প্রেসিডেন্ট, আমি এই জন্য মানে এবার যিনি থাকবেন এই ক্যাটাগরিতে, ই ইজ আ মাস্টার অফ ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স। সো বেসিক্যালি এখানে যেটা দেখা হয়, ডেটা এবং অ্যানালিটিক্স কে ইউজ করে কোনো একটা ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ বা কেপিআই কে আপনি কিভাবে মানে অ্যাটেইন করেছেন। সো ইটস পিওর ইউসেজ অফ ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স, নাথিং এলস। As far as best data and analytics are concerned, purely we will see how good the data and analytics usage were. কিভাবে কত স্ট্র্যাটেজিক্যালি করা হয়েছে, ক্রিয়েটিভলি করা হয়েছে, ইউনিকলি করা হয়েছে, ইনোভেটিভলি করা হয়েছে, ফর হোয়াট? ফর অ্যাটেইনিং আ ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ, ফর অ্যাটেইনিং দি কেপিএস অফ দি ক্যাম্পেইন। যদি এটাকে দেখানো হয় প্রপারলি, ফাইন, ট্রু। যদি দেখানো না হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাটাগরিতে সাবমিট করা যায় না। বাট এই ক্যাটাগরিটা is a very important category for the digital marketeers, because as far as digital marketing is concerned, if we don't understand data and analytics properly, then we're in deep trouble, because the যেভাবে দিন চেঞ্জ হচ্ছে and the way things are coming, so it's only a matter of time that every one of us have to understand data and analytics. So moving to the next one, best use of display. Again, a very self-explaining campaign. You all understand what is a display, and display কিভাবে কাজ করে, কি হয় না হয়, সবকিছু ডিসপ্লে অ্যাড ক্যাম্পেইন কিভাবে হয়। এখন এখানে অ্যাকচুয়ালি কি দেখা হয়? এখানে দেখা হয় কি, যে ওই ডিসপ্লে ব্যানারটা বা ওই ডিসপ্লেটাকে, ডিসপ্লে এজ এ প্ল্যাটফর্মটাকে আমি কত ক্রিয়েটিভলি ইউজ করছি, আমি কত ইনোভেটিভলি ইউজ করছি। মানে প্লিজ এই ওয়ার্ড গুলাকে একটু মাথায় নেই, যে আমি কত ক্রিয়েটিভলি ইউজ করছি, আমি কত ইউনিকলি ইউজ করেছি, আমি কত ইনোভেটিভলি করেছি। এবং ওইটার সাথে সাথে এটা দিয়ে আমি কি, মানে ওয়াজ দেয়ার এন এঙ্গেজমেন্ট, এটাকে আমি ক্লিক করতে হয়েছে, ভয়েস অ্যাক্টিভেট করতে হয়েছে, কি কি জেনারেট করছি, মানে হোয়াট কেপিআই ওয়াজ দেয়ার। সো যদি ওই গল্পটা না মিলে, যে আমি জাস্ট দেখাই দিলাম যে আমি এরকম একটা ডিসপ্লে করছি, করে আমি এরকম একটা ডিসপ্লে ক্যাম্পেইন করে আমি এটা 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 করে ছেড়ে দিচ্ছি, বাট যদি পুরো গল্পটা শেষ না হয়, যে আমার এইটা ছিল আমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট, এইটা আমার অবজেক্টিভ,
এই অবজেক্টিভের জন্য আমি উই চোজ আমরা ডিসপ্লেতে এই কাজটা করব, এগেইন সেটিং দি প্যারামিটার, আমরা ডিসপ্লেতে এই কাজটা করব। এবং তখন আমি চিন্তা করলাম ডিসপ্লে অনেক ক্লাটার, অনেক কিছু হয়, সো উই চোজ কাস্টমারদের সাথে খুব ইন্টারেস্টিংলি ইন্টারেক্ট করা যায় ডিসপ্লেতে এই কাজটা করে, যেটা বাংলাদেশে মেবি এর আগে খুব কম হয়েছে অথবা হয়ই নাই এই ম্যাসিভ লেভেলে। তখন উই চোজ আমরা এই কাজটা করেছি ডিসপ্লেতে, এবং এই কাজটা করার মাধ্যমে আমরা এই রেজাল্ট জেনারেট করেছি। So this is the entire journey. If that happens, তখন you can say that's the best use of display. Otherwise display হর হামেশা প্রতিদিন হতেই থাকতেছে, আপনি আমি মোবাইল ল্যাপটপ যাই খুলি না কেন, we see display each and every day, but how many of them excites us? আপনারা নিজেদেরকে কোয়েশ্চেন করেন, ফাইন্ড অ্যান্সার। কতগুলা ডিসপ্লে দেখে আপনার নিজের কাছে মনে হচ্ছে ওয়া, আরে এর সাথে জোশ মনে হচ্ছে, এর সাথে খুব জোশ। যদি ওই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার না পান, তাহলে মানে দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ নিড টু আস্ক, হোয়াট ইজ জোশ অ্যাবাউট মাই ক্যাম্পেইন। আমি যে সাবমিট করতেছি অ্যাওয়ার্ডে, মানে আমার এই ক্যাম্পেইনটা কেন অ্যাওয়ার্ড জেতা উচিত, মানে কোন জায়গাটা আমি ড্যাম শিওর দ্যাট দিস উইল উইন অ্যান অ্যাওয়ার্ড। হোয়াটস দি পাওয়ার গেম, হোয়াটস দি পাওয়ার প্লে, আমার স্ট্র্যাটেজিক্যালি অথবা হোয়াট এভার দ্য ওয়ার্ড ইউ চুজ, যে ওই অ্যাডজেক্টিভ ওয়াইজ দিস ইজ দি এরিয়া যে আমাকে আমার মনে হয় নো ওয়ান ক্যান বিট মি। If you can find that area, hammer on that area, make the case presentation based on that area, you will have a very good chance of winning an award. But at first, in your mind, have a clarity why you should win an award for any given campaign which you're submitting. যদি এটা হয় না ভাইয়া, এটা অমুক বছর তো ওরা পাইছে, এই বছর কেন এরা পাইলো, এটা পাওয়া ঠিক হয় নাই, আওয়ামী লীগ বিএনপি খেলে লাভ নাই, ওরা দুর্নীতি কম করেছে আমরা দুর্নীতি বেশি করেছি, আমরা দুর্নীতি কম করেছি ওরা বেশি করেছে। It's not matter of that. Play on your ground. Why do you think you should win an award? এই ক্ল্যারিটি যদি মাথায় থাকে, I can promise you no one can stop you from winning an award. But you have to have that clarity যে ভাই, this is the best thing in Bangladesh. Best use of Facebook, আমি এটা নিয়ে কিচ্ছু বলবো না, জাস্ট একটু বলবো ফেসবুককে অনেকভাবে ইউজ করা যায়, শুধু স্ট্যাটিক পোস্ট দিয়ে না। আপনারা আমার থেকে অনেক ভালো জানেন how to use Facebook in a better possible way. So বাট এই জায়গাটায় যেটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে, এবং এখানে আমরা মেটার সাহায্য নিচ্ছি এবং স্পেসিফিক্যালি বলে সাহায্য নিব, যে ক্রিয়েটিভলি ফেসবুককে কতটুকু এক্সট্রিম ওয়েতে ইউজ করা হয়েছে, যদি ওইটা না দেখি আমরা, তাহলে জাস্ট ফেসবুক ইউসেজ দিয়ে এই ক্যাম্পেইনে ফ্যাক্টর ক্রস করা যাবে না। যেমন আই রিমেম্বার ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যাম্পেইন, খুব সিম্পল ক্যাম্পেইন, বাট প্রবলি ওটা ফেসবুকে পসিবল ছিল। এটা মেবি এমপাওয়ারের একটা ক্যাম্পেইন ছিল অটিজম নিয়ে, লেখা ব্লার হয়ে যায়, ওরা ফেসবুকের জাস্ট আ ফিচার, দেয়ার ইজ আ ফিচার কল 3D ইমেজ which anyone can use. So 3D ইমেজের একটা পর্যায়ে আসলে ইউ ক্যান সি দি রিয়েল লেখা, আবার একটু সরে গেলে লেখাগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, সেই ওরা ওইটা অপোসিটি বানানো কমানো নিয়ে এরকম কিছু করছে। সো হোয়াট দে হ্যাভ ডান, they have taken a tool of Facebook which is available to everyone, and ওটা ওরা খুব uniquely use করছে, and they have won an award. So it can be a very simple static Facebook post, but how creatively, uniquely, and strategically you are using it, that matters. If it makes sense and if it wows everyone, তাহলে অবশ্যই এই ক্যাটাগরিতে না জেতার কোনো কারণ নাই। সো এই ক্যাটাগরি মোটামুটি সবাই জানেন, সো এটা নিয়ে আমরা will not waste any time. বেস্ট ইউজ অফ ইনফ্লুয়েন্সার, এই ক্যাটাগরিও আপনারা সবাই জানেন, খুব ভালো বোঝেন। শুধু আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, সেটা হচ্ছে 100টা ইনফ্লুয়েন্সার ইউজ করা আর একটা ইনফ্লুয়েন্সার ইউজ করা আমাদের কাছে একই জিনিস। একটু বুঝায় বলি, ফর এক্সাম্পল আপনার ক্যাম্পেইন যেটা ছিল, ওই ক্যাম্পেইনে ইউ নিডেড অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার, সো ইউ গট ওয়ান ইনফ্লুয়েন্সার অন বোর্ডেড, এবং সেই ইনফ্লুয়েন্সারটা অ্যাকচুয়ালি আপনার ক্যাম্পেইনে যে অবজেক্টিভ ছিল, যা ছিল সবকিছু খুব সুন্দর করে ফুলফিল করছে, এবং আপনার ক্যাম্পেইনটা খুব সুন্দরভাবে দাঁড়াইছে। দ্যাট ওয়ান পার্টিকুলার সিঙ্গেল ইনফ্লুয়েন্সার, whoever it is, actually
হইতে পারে দ্য বেস্ট ইউজ অফ ইনফ্লুয়েন্সার, বিকজ আপনি একজনকে নিয়ে ওই একজনকে বিভিন্ন ভাবে খেলছেন, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন ভাবে ইনফ্লুয়েন্সারকে ইউজ করছেন। আবার এমনও হতে পারে আপনি 30 জনকে নিয়ে করছেন, 100 জনকে নিয়ে করছেন। সো ওই দিনে ওই পার্টিকুলার টাইমে ইট উইল বি আ সাবজেক্টিভ কল, বাট অলসো ভেরি এলিজিবল। 100টা ইনফ্লুয়েন্সার যদি হয়, 1000 ইনফ্লুয়েন্সার যদি হয়, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি এলিজিবল। সো এবং ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে এটা এগেইন মাথায় রাখাটা খুব, মানে আমরা বারবার এই ওয়ার্ড দুইটাকে ইউজ করার চেষ্টা করি, ক্রিয়েটিভলি অ্যান্ড ইনোভেটিভলি। ওয়াই ক্রিয়েটিভলি অ্যান্ড ইনোভেটিভলি? বিকজ বাংলাদেশ এখন অনেক ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইন দেখে ফেলছে অলরেডি। সো আপনারা যখন ইনফ্লুয়েন্সার দিয়ে কোনো ক্যাম্পেইন করাচ্ছেন, সো কোনটা কিউরেটেড, মানে ইনফ্লুয়েন্সার নিজের থেকে বলতেছে, আর কোনটা অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিপ্টেড, এটা বোঝা যায় অনেকটুকু। বাট যারা অনেক ভালো এবং যারা অনেক ভালো মানে এজেন্সিজ, আমি বলবো তাদেরটা বোঝা যায় না। মেবি তারা পুরোটাই কিউরেটেড করছে, বাট ইউ ডোন্ট গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো জিনিসটা স্ক্রিপ্টেড। সো ওই ওই জিনিসগুলাই এখানে দেখার চেষ্টা করা হয়। বাট ইনফ্লুয়েন্সারকে কত বেস্ট পসিবল ওয়েতে আপনি ইউজ করছেন, জাস্ট লাইকস, ফলোয়ার্স এন্ড সাবস্ক্রাইবার্স ইউজ করছেন, ডাজন্ট কাট অ্যাক্রস। সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে কত বেস্ট পসিবল ওয়েতে ইউ হ্যাভ ইউজ দি ইনফ্লুয়েন্সার্স। ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স, ইউ আর গুড টু গো। Best use of Instagram, again the same thing for Facebook. I've said, please make sure you're using the proper tools of Instagram. You're using the Instagram as a platform যেখানে, again the same words will come, uniquely and creatively এই পুরো প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করা হয়েছে। There are a lot of features in Instagram, এবং ইনস্টাগ্রামে অনেক কিছু করা যায়, অনেক ক্যাম্পেইন। আমরা গত 2 বছরে মনে হয় এটলিস্ট 3-4টা ক্যাম্পেইন দেখছি যেগুলো শুধু ইনস্টাগ্রামেই করা, পিওরলি ইনস্টাগ্রামে করা, আর কোথাও না। So if those campaigns actually get high marks, because ও শুধু ইনস্টাগ্রামকে বেস করেই করছে, ওর মাথায় শুধু ইনস্টাগ্রামই ছিল, আর কিচ্ছু ছিল না। সো যেগুলো প্ল্যাটফর্ম স্পেসিফিক, ওই প্ল্যাটফর্ম স্পেসিফিক ক্ষেত্রে ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভের সাথে, মানে কোর প্ল্যাটফর্মটাকে কিভাবে রিলেট করছেন এবং বেস্ট ইউজ করছেন, সেই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে। ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স প্রপারলি, দেন ম্যাজিক উইল হ্যাপেন এন্ড ইনশাল্লাহ ইউল উইন অ্যান অ্যাওয়ার্ড। Best use of mobile, it's an elaborative category, but generally যেটা হয় যে this category is campaign that push boundaries, and মানে মোবাইলটাকে যদি আমরা একটা ডিভাইস ধরি, মোবাইল মিডিয়া, মোবাইল যদি একটা মিডিয়া ধরি, তো কতটুকু ইনোভেটিভ টেকনিক, টেকনোলজি অথবা স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ ইউজ করে আমরা এই মোবাইলটাকে, মোবাইলের মাধ্যমে, মানে এভরিথিং ইজ অন মোবাইল, ফেসবুকও মোবাইল আছে, সবকিছুই মোবাইল আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এই কন্টেন্টটা পিওরলি মোবাইলের জন্য বানানো হয়েছে, অন্য কোনো স্ক্রিনের জন্য না। মানে এই ক্যাম্পেইন অন্য ল্যাপটপের জন্য না। আমরা তো ল্যাপটপেও দেখি, বাট দিস ক্যাম্পেইন ইজ নট ফর ল্যাপটপ, দিস ইজ আ পিওরলি মোবাইল ফ্রেন্ডলি ক্যাম্পেইন। ইফ ইটস আ পিওরলি মোবাইল ফ্রেন্ডলি ক্যাম্পেইন এবং কন্টেন্ট গুলো মোবাইল ফ্রেন্ডলি, সো যদি কারোর সময় থাকে, আপনারা গত বছর বা গত বছর আগে স্পাইকসে ভিসার একটা ক্যাম্পেইন ছিল, বেস্ট ইউজ অফ মোবাইল, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড সি। সো দে হ্যাভ ওয়ান অ্যাওয়ার্ড ডান বাই বিবিডিও, ইফ আই এম নট রং। The contents were absolutely made for mobiles. So purely just best use of mobile, nothing else. ও আর কিচ্ছু করে নাই, ও জাস্ট মোবাইলের জন্য জিনিস বানাইছে। সো এখানেও দ্য সেম থিং, এখানে অন্য কিচ্ছু দেখা হবে না, দেখা হবে আপনি মোবাইলের জন্য কি বানাইছেন, কিভাবে বানাইছেন এবং কি রেজাল্ট নিয়ে আসছেন আপনার ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভের সাথে। যে কোনো জিনিস আপনি সাবমিট করেন না কেন ভাই, আপনার ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভের সাথে যদি স্ট্র্যাটেজি, আইডিয়া, এক্সিকিউশন যদি না মিলে, সবকিছু যদি একই লাইনে না থাকে, তাহলে অ্যাওয়ার্ড উইনিং চান্সেস আর ভেরি লো। এবং এইবার যারা জুরি প্রেসিডেন্ট আপনারা সবাই দেখেছেন, তারা সবাই ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের, সো দে আন্ডারস্ট্যান্ড ডিজিটাল। সো তাদেরকে বোকা বানানো একটু ডিফিকাল্ট। সো যে নাম্বারস গুলো দিবেন, যা বলবেন, প্লিজ মেক শিওর ইউ আর সেইং অ্যান্ড স্টেটিং দি অ্যাবসোলিউট ট্রুথ অ্যান্ড অনলি দি ট্রুথ। বেস্ট ইউজ অফ পিআর ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, এই ক্যাটাগরিও যেটা দেখার চেষ্টা করে বেসিক্যালি, সেটা হচ্ছে আমরা তো অনেক ফর্ম অফ পিআর দেখি।
সো ডিজিটাল ফার্স্ট পিআর কত রকম ভাবে কেউ ইউজ করছে ফর এনি ক্যাম্পেইন অর এনি ক্যাম্পেইন আইডিয়া। সো দ্য কি ওয়ার্ড হিয়ার ইজ ডিজিটাল ফার্স্ট পিআর অপরচুনিটি। সো ডিজিটাল ফার্স্ট পিআর কি কি হয়েছে সেটা, এর মানে এই যে আমি বিডি নিউজ 24 এ করছি, এটা করছি, সেটা করছি, হতে পারে, সমস্যা নেই, কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। বাট ওখানে এক্সাইটিং কি ছিল, ওয়াও কি ছিল? তো যদি কোনো এক্সাইটিং এন্ড ওয়াও না থাকে, জাস্ট অনলি জেনারিক পিআর থাকে, তাহলে উই হ্যাভ এ প্রবলেম। বাট ওখানে যদি ইফ দেয়ার সামথিং ওয়াও, এবং ওখানে যদি এমন কিছু হয় যে না ঠিক আছে, এটা এই ডিজিটাল পিআরটার মধ্যে দেয়ার সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং, যেটা ওরা করার চেষ্টা করছে, ওরা করছে, বাট দেয়ার সামথিং, সাম স্ট্র্যাটেজি বিহাইন্ড ইট, দিস ইজ সামথিং হোয়াট ইউনিক, এই জিনিসটা বাংলাদেশে করছে, এটা দিস ইজ ভেরি ভেরি গুড, এটা খুব ভালো কাজ করছে। এই ওয়ার্ডস গুলা যখন যদি মনে আসে, তখন না অ্যাওয়ার্ড উইনিং চান্সেস বাড়তে থাকে। So, এই অ্যাওয়ার্ড উইনিং চান্সেস গুলা, এক্সকিউজ মি, আবার ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ দিস ক্যাটাগরি? ক্যান ইউ, আচ্ছা তিথি কোশ্চেন হচ্ছে, ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ দিস ক্যাটাগরি? উইচ ক্যাটাগরি? দিস ওয়ান? Have best use of PR in digital platform. If you Okay, can give us okay, an example sure, of a sure, particular sure, campaign. sure. So what happened? Basically, আমি এটা মনে হয় এর আগের একটা ইয়েটা দেখিয়েছিলাম, গত ব্রিফিং এ ছিল। সো হোয়াট হ্যাপেন বেসিক্যালি, লিবিয়া, হ্যাঁ লিবিয়া না কোন দেশে আমি ভুলে গেলাম, তো ওই দেশে ইলেকশন হচ্ছিল না। ইলেকশন না হওয়ার কারণে এটা হলো হচ্ছে যে ইলেকশন কমিশনের কাছে যখন মানুষ যে বললো যে কেন ইলেকশন হচ্ছে না, তখন ওরা বললো আমাদের দেশে ব্যালট পেপার নাই, এবং ব্যালট পেপার নাই বিকজ আমাদের রেসেশনে আমার, আমি যে ব্যালট পেপার ছাপাবো ওই টাকা আমার কাছে নাই। সো উই ডোন্ট হ্যাভ মানি টু বাই পেপার। সো ওদের ওখানকার যে প্রমিনেন্ট নিউজ পেপার, আমাদের এখানে ডেইলি স্টার মতো বা প্রথম আলোর মতো, what they have done, ওরা বললো ফাইন। সো দে actually didn't print the entire newspaper for a day, for 2 days, and যত রিম কাগজ ছিল, ওই রিম কাগজ they dumped in front of the election commission, and তারপরে ওরা বললো যে কোনো নিউজ চ্যানেলে কোথাও আজকে এটা পাবলিশ করা হবে না। So আজকে যদি নিউজ পড়তে হয়, রিড ইট অনলাইন। এবং ওইটা তখন ইট জেনারেটেড হিউজ রিপল এফেক্ট। ওই রিপল এফেক্ট থেকে হোয়াট হ্যাপেন, অ্যাকচুয়ালি people started talking digitally, we need to do this, we need to do this. So everyone ডিজিটালি কথা বলা শুরু করছে, এন্ড কাজটা করছে, শেষ করছে হচ্ছে ইলেকশন কমিশনে গিয়ে খাতা কলম যার যা ছিল সবকিছু ডাম্প করে দিয়ে আসছে, এবং আলটিমেটলি ইলেকশন কমিশন বাধ্য হচ্ছে পরে ইলেকশন করাতে। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ওভার হিয়ার ইজ জাস্ট আ সিম্পল আইডিয়া। ওই আইডিয়াটা ও পুরো জিনিসটা শুরু করছে ডিজিটালি, যে আমরা এই কাজটা করব, এবং ডিজিটালি করে ও যে পুরো এই যে পুরা পিয়ার গেমিকটা হয়েছে, পুরা পিয়ার ক্যাম্পেইনটা হয়েছে, আমি গেমিক বলবো না, আমি সরি ফর মাই ওয়ার্ড, বিকজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ইলেকশন ডিড টেক প্লেস। সো যে পুরা ডিজিটাল ক্যাম্পেইনটা হয়েছে, পিয়ার ক্যাম্পেইনটা হয়েছে, ইট হ্যাপেন ডিজিটালি, পিওরলি হ্যাপেন ডিজিটালি। সো আই নো আমাদের দেশে ইট ইজ ডিফিকাল্ট, আই নো আমাদের দেশে ইটস নট এত ফ্রিডম দেয়া হয় না। সো আমাদের দেশের ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমাদের দেশে যা হয় আমরা সেটার মধ্যেই জাজ করব, সেটার মধ্যে যেটা যা সবচেয়ে বেশি ইনোভেটিভ, যা সবচেয়ে বেশি ক্রিয়েটিভ, সেটা জাজ করব। বাট গ্লোবালি এগুলো হচ্ছে, বাট আমাদের দেশেও আস্তে আস্তে হবে, আই বিলিভ ইনশাল্লাহ হবে। বাট গিভেন আমাদের দেশ এগেইন প্যারামিটার, যেটা প্রথমে আপনাদের ক্ষেত্রে বলছি, আমাদের ক্ষেত্রেও সেই, হোয়াট ইজ আওয়ার প্যারামিটার? Our parameter is Bangladesh. Our parameter is the clients of Bangladesh and the liberty of Bangladesh that we know. আমরা জানি আমাদের দেশে কতটুকু করা পসিবল, কতটুকু করা পসিবল না। তো ওই প্যারামিটারে কেউ যদি ভালো কাজ করে থাকে, ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি রেকগনাইজড। বাট কিছুটা সময় আসছে যেখানে বাংলাদেশে বাইরে চিন্তা করা উচিত। কিছুটা সময় আসছে যেটা আমরা কম ব্যবহার থেকে শুরু করেছি, ডিজিটালে কিছুটা করব, অথবা কম ব্যবহারের মতো এত স্ট্রিক্টলি নাও হতে পারে, বাট কিছুটা অবশ্যই করব। সেটা হচ্ছে সময় আসছে, we need to step out of Bangladesh, we need to think beyond Bangladesh. আমরা অনেক বেশি বাংলাদেশ কেন্দ্রিক চিন্তা করি, আমরা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক চিন্তা করতে করতে
আমাদের একটা ক্রিয়েটিভ ব্লকে আমরা পড়ে গেছি সবাই, including us also, every one of us, we have fallen into a trap of a creative block. এই কনফাইন বাংলাদেশের ওয়ালে কনফাইন করে, এর জন্য আমরা ডিজিটালি মানে ইন্টারন্যাশনালি গিয়ে ভালো পারফর্ম করতে পারি না। জাস্ট আমাদের হাতে গোনা দু একজন মেসি আছে, যে দু একজন মেসি ইন্টারন্যাশনালি ভালো করতেছে। সো আমাদের এখানে কি আছে, আমাদের এখানে শাহিন ভাই আছে, আমাদের এখানে আছে শাওন ভাই আছে, তারপর বিটপ দা আছে, ওদিক থেকে হাসিব ভাই আছে। তো এই তো, বাট অনেক কাজ আছে, আমি একদম নাম ধরে বলি, অনেক কাজ আছে তানভীর ভাইয়ের, অনেক কাজ আছে তৌফিক ভাইয়ের, অনেক কাজ আছে রাজীব ভাই এখন কানাডা চলে গেছে, তাদের অনেক কাজ আছে যেগুলা ইন্টারন্যাশনালি অনেক ভালো, মানে অনেক ভালো করতো, তখন প্ল্যাটফর্ম ছিল না। বাট এখন দ্য প্ল্যাটফর্ম ইজ দেয়ার। আর কেউ না হোক, যারা পার্সোনালি আমাকে চেনে, এভরিওয়ান নোজ যে হাউ বিগ অ্যাডভোকেট আই এম ফর এন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সো আই এম দেয়ার। সো ইনশাল্লাহ, you do your work, I'll do my work. I'll try my level best to, মানে BBF এর end থেকে I'll try my level best to take you globally. Spikes বলেন, can বলেন, I'll try my level best to go. মানে those who know me knows very well যে মানে কতটুকু লেভেল গিয়ে আমি কানের সিওর সাথে গিয়ে বন্ধু যুদ্ধ করে আসছি যে আমার দেশ থেকে তোমাকে জুরি নিতে হবে, you have to take jury from my country because I am a bloody representative of CAN in Bangladesh. So you have to take a jury from Bangladesh. Just for the sake of name, don't give me a name. You are a country rep of Bangladesh. So এখন সময় আসছে আপনারাও একটু চিন্তা করেন যে লেটস গো বিয়ন্ড বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা না করি। আচ্ছা, ইমোশনস অ্যাপার্ট, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ক্যাটাগরি, বেস্ট ইউজ অফ সার্চ। এখানে টেকনিক্যালি বলার কিছু নেই, ইটস টেকনিক্যাল ক্যাটাগরি। সার্চকে কত ইউনিকলি ক্রিয়েটিভলি ইউজ করা হয়েছে, এবং ওইটা দিয়ে এখন যেহেতু এআই আসছে, আই এম শিওর এই বছর সার্চ ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যাটাগরি, যেখানে অ্যাকচুয়ালি এমএল, মেশিন লার্নিং, অটোমেশন, এআই কে ইউজ করা হয়েছে সার্চের ক্ষেত্রে, এবং সার্চ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যাম্পেইনকে কিভাবে ড্রাইভ করা হয়েছে। বিকজ স্টিল যদি আপনি কাস্টমারের কনভার্সন ফানেল চিন্তা করেন, the first thing you and me do while we purchase anything, we go to online and type it. We do search it. কোনো ফুড রেস্টুরেন্ট হোক, জুতা হোক, কোনো দোকান হোক, মল হোক, anything that you and me do, the first thing that we do, we go and type, be it in mobile or on laptop. So search is a very important vehicle. But কে কতটুকু ইন্টারেস্টিংলি এটাকে ইউজ করছে, এই ক্যাটাগরি ওইটাই জাজ করার চেষ্টা করবে। TikTok, same goes for Facebook and Instagram. That's a very category specific ক্যাটাগরি, কি বলবো, প্ল্যাটফর্ম স্পেসিফিক ক্যাটাগরি। এই জায়গাটায় টিকটককে কিভাবে ইউজ করে, কত ইউনিকলি ক্রিয়েটিভলি ইউজ করে আপনারা আপনাদের ক্যাম্পেইনকে পুশ করছেন অথবা কন্টেন্টকে পুশ করছেন। এখানে অনেক রকম ক্যাম্পেইন হতে পারে, কারণ টিকটক ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্ল্যাটফর্ম, বিকজ দ্য ওয়ে টিকটক ওয়ার্কস, Instagram and Facebook doesn't work in the same way. So the way of working TikTok is far different than any other platforms. So the reason I'm saying it, if you do not know how TikTok works, তাহলে actually এই ক্যাম্পেইন সাবমিট করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। টিকটকে কি হয়, টিকটকে ভিডিও আপলোড করে, that is true, but how TikTok works, that needs to be understood. How Facebook works, that needs to be understood. How Instagram works, that needs to be understood. যদি আমরা এই জিনিসগুলো না বুঝি, এই নিটিগ্রিটি গুলো না বুঝি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্যাম্পেইনটাকে প্ল্যাটফর্ম স্পেসিফিক ভাবে ডিজাইন করতে পারবো না। So if anyone understands that properly and submits, I'm pretty sure they're going to win this award. But again, it's a very platform specific campaign.
টিকটকের জন্য ক্যাম্পেইনটাকে বানানো হয়েছে, জাস্ট টিকটকের জন্য ক্যাম্পেইনটাকে বানানো হয়েছে, অথবা একটা ক্যাম্পেইনের লেগও হতে পারে, বাট ক্যাম্পেইনের লেগে এই লেগটা জাস্ট টিকটকের জন্য বানানো হয়েছে। সো এগেইন জাস্ট টিকটক, যেই কাজগুলো আপনারা দেখাবেন, যে ক্যাম্পেইনের লেগও যদি হয়, এই ক্যাম্পেইনের লেগে জাস্ট টিকটকের জন্যই আমরা এই কাজটা করছি, এবং টিকটকেই করছি, টিকটকের কেবল দিয়ে করছি, এটা দিয়ে করছি, হোয়াট এভার ইট ইজ। So if that happens, you have a good chance of winning an award. Best use of under 10-second video, which is basically thumb stoppers. So কে কত এখানে এইখানে অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন চলে আসে হচ্ছে ইফেক্টিভনেস এন্ড ক্রিয়েটিভিটি। এখানে কে কত ক্রিয়েটিভলি এটাকে ইউজ করছেন। সো আন্ডার 10-second ভিডিও আমরা সবাই বানাই, এখন আন্ডার 10 সেকেন্ড কি 6 সেকেন্ড ভিডিও সবাই বানায়। সো 1 2 3 4 5 6 skip. So that's what happens. But 1 2 3 4 5 6, not skip. That is what we're looking for. Pretty simple. Baki, it's given in the category definition. How best, in the best possible way, you have used the 10-second video, under 10-second video. So thumb stopper ke koto interestingly apna use korsen. So if you have unique keys, please do submit. If you don't find it unique, if you don't find it innovative, then don't submit. প্রথম কোয়েশ্চেনটা নিজের সাথে যে ভাই, how this is unique, how this is different than others. First battle is within yourself, then the battle is with your boss, then with the juries. But এই তিনটা ব্যাটলে ইনশাল্লাহ যে জিতবে, they'll win. Best use of user community platform on your platform, own platform. Oh, this is one of my favorite categories, because এই ক্যাটাগরিতে যে দেখা যায় প্রত্যেকটা আমরা এখন অনেক গেটেড কমিউনিটি দেখতে পাচ্ছি ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে। দেয়ার লট অফ কমিউনিটিজ যেগুলো শুধু নিজেদের মধ্যে কাজ করে, নিজেদের মধ্যে ক্যাম্পেইন করে, নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু হয়। সো এরকম এখানে টিকটকটা হবে না, এক্সট্রিমলি সরি তানজিনা, প্লিজ ডু টেক আউট দি ওয়ার্ড টিকটক ফ্রম হিয়ার। সো দেখেন এখানে নিউ প্ল্যাটফর্ম, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, এখন ট্রু কলার আছে, ইমো আছে, অনেক নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম আছে। সেরকম নতুন নতুন প্ল্যাটফর্মে যেমন আছে, আবার অনেক নিজস্ব প্ল্যাটফর্মও আছে অনেকের, যেমন আই বিলিভ স্কিটো হ্যাজ ওয়ান, আই বিলিভ ওয়াও বক্স ইউজ টু হ্যাভ ওয়ান, ওয়াও বক্সের এখন কেউ সব জানে না। সেরকম এরকম অনেক গেটেড কমিউনিটি আছে যারা শুধু নিজেদের জন্য ক্যাম্পেইন করে। সো আমরা ওই ক্যাম্পেইন গুলাকে এখানে অ্যাওয়ার্ড দিতে চাই, ওই ক্যাম্পেইন গুলাকে এখানে রেকগনাইজ করতে চাই গেটেড কমিউনিটির জন্য। ওই পার্টিকুলার কমিউনিটিতে কি করা আছে, যে আমি হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে কি করছি, ক্যাডবেরি এক্সাম্পলটা ওয়াজ এ পিওরলি হোয়াটসঅ্যাপ ক্যাম্পেইন। আপনারা যদি ক্যাডবেরি শাহরুখ খানের ক্যাম্পেইন দেখে থাকেন, তাহলে দ্যাট ওয়াজ ড্রিভেন বাই only WhatsApp, nothing else. If you go and look at the KCV, you will see the distribution of the Shahrukh Khan ad has taken place through WhatsApp. So a lot of things is going on. আমাদের আশেপাশে অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ হচ্ছে, এবং আমি শিওর বাংলাদেশেও হচ্ছে। So bring those up, publish it. যখন দেখা হবে তখন we'll get it clearly, আচ্ছা না ঠিক আছে, এটা বেস্ট ইউজ অফ ইউজার কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম, নিউ প্ল্যাটফর্ম অথবা ওন প্ল্যাটফর্ম। বেস্ট ইউজ অফ ইউটিউব, ইউ নো ইট, ইউটিউবকে বেস্ট পসিবল ওয়েতে কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে, জাস্ট ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে দিচ্ছি, দ্যাটস নট দি বেস্ট ইউজ অফ ইউটিউব। ইউটিউবকে কত এফেক্টিভ, ক্রিয়েটিভ অথবা ইনোভেটিভ ওয়েতে ইউজ করা হচ্ছে। যখনই আমরা বলছি বেস্ট ইউজ অফ ইউটিউব, সো ইউটিউবটা কি, ইউটিউবটা একটা মিডিয়া ভেহিকেল। সো যেমন টিভি একটা মিডিয়া ভেহিকেল, রেডিও একটা মিডিয়া ভেহিকেল, ইউটিউব ইজ অলসো মিডিয়া ভেহিকেল। সো টিভিতে জাস্ট অ্যাড দেওয়ার তো সবকিছু না, টিভিতে অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু করা যায়, রেডিওতে এককালে অনেক ইন্টারেস্টিং কিছু হইতো। সো ইউটিউবেও কত ইউনিকলি, স্ট্র্যাটেজিক্যালি, ক্রিয়েটিভলি, অর সে অ্যানালিটিক্স ওয়াইজ কত ইন্টারেস্টিংলি ইউটিউবকে ইউজ করা হয়েছে। সো ইফ ইটস আ বেস্ট ইউজ অফ ইউটিউব, দ্যাটস ফাইন। যদি জাস্ট বাই আপলোডিং ভিডিওস এবং লাইকস of millions, we say that is the best possible use of YouTube in Bangladesh. It's time we need to revisit, and we need to talk যে actually আমরা কিভাবে ইউটিউবকে ইউজ করব, বিকজ
ওই ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ কি ছিল, ওইটা কি শুধু একটা ভিডিও আপলোড করার মাধ্যমে ওই ভিউজ আসার মাধ্যমে ওই অবজেক্টিভ পূরণ হয়ে গেছে? দ্যাটস ইট, মানে দ্যাট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। ব্র্যান্ড জাস্ট কি লাভ হয়েছে? সো we need to মানে answer those questions now. And if not now, then never. We are already late আমরা এই কোয়েশ্চেন গুলো করার জন্য, বাট অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি উই নিড টু আস্ক দিস কোয়েশ্চেন্স যে হোয়াট আর উই ডুইং, হাউ গুড আর উই ডুইং, আমি কি করছি ইউটিউব থেকে, আমি কি কোনো পারচেস ইন্টেন্ট জেনারেট করছি, আমি কোনো ফেভারেবল কনসিডারেশন নিয়ে আমি ই কমে নিয়ে আসছি, ওকে আমার ব্র্যান্ড রিকল বাড়াইছি, আমার অ্যাড রিকল বাড়াইছি, হোয়াট হ্যাভ আই ডান বাই ইউজিং ইউটিউব? If I cannot prove it যে I have done this by using YouTube, তাহলে হাউ হ্যাভ ইউ মানে ইউটিউব আমি জাস্ট র্যান্ডমলি এখানে বসে ভিডিও করে ইউটিউবে ছেড়ে দিলাম, মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স ভিউ হইলো, আমিও দেবো। আমি সাজিদ মাহবুব, আমি একজন ইনফ্লুয়েন্সার হতে চাই, টু বি ওয়ান বি ইনফ্লুয়েন্সার, আমি একটা ইয়ে করছি, ভিডিও আপলোড করছি। সো ওগুলা না করে লেটস বি সিরিয়াস যে ওই particular category what we are submitting best video 10-second video about this is purely video and this is purely creative area হচ্ছে because এই ভিডিও জেনারেলি যেটা আমরা দেখছি এখন ম্যাক্সিমাম ভিডিও অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল ফার্স্ট ভিডিওই হয়, কারণ ভিডিওর লেন্থ আমি কোনোটাতে 2.5 মিনিট 3 মিনিটের নিচে দেখি না। টিভিতে আমরা কেউ টিভিসি দেখে বলে আমরা জানি না, টিভিসি বলে কিছু ছিল পৃথিবীতে, পৃথিবীটা টিভিসি বলে যে কিছু ছিল সেটা 2 দিন পরে বাংলাদেশের ক্লায়েন্টের ডিকশনারি থেকে উঠে যাবে। বাংলাদেশের ক্লায়েন্টের ডিকশনারির প্রথম খাতায় বড় করে লেখা থাকবে ওভিসি, অনলাইন ভিডিও কমার্শিয়াল। টিভি ভিডিও কমার্শিয়াল বলে আর কিছুই থাকিবে না পৃথিবীতে, আমার অ্যাটলিস্ট তাই মনে হয়, মানে বর্তমান অবস্থা দেখে, যে আমরা টাকা দেবো না, একটা ওভিসি বানাবো। সো জোকস অ্যাপার্ট, 2-3 মিনিটের ভিডিও। সো বাট এই যে ভিডিওটা আমরা দেখাচ্ছি বা এই যে ভিডিওটা আমরা বানালাম, এই ভিডিওটার সাথে ব্র্যান্ডের কানেক্টটা কই, এই ভিডিওটার সাথে ব্র্যান্ডের ফিলোসফির মিলটা কই, এই ভিডিও দিয়ে আমি কি অ্যাটেইন করতে চাই, কি অবজেক্টিভ জেনারেট করতে চাই, কি অ্যাওয়ারনেস জেনারেট করতে, কি অ্যাকচুয়ালি করতেটা চাই কি আমি এই ভিডিও দিয়ে। ইট ক্যান বি আ ভেরি ওয়েল ইমোশনাল ভিডিও, বাট এই ভিডিও দিয়ে যদি কোনো একটা মেসেজ পোর্ট্রে করতে চাই, না ইফ ইট ডিপিক্টস আ পজিটিভ মেসেজ, দ্যাট ক্যান বি আ বেস্ট ভিডিও। ইভেন মানে কোন একটা ভিডিও থেকে যদি আমার সে 10 জন যদি কেঁদে দেয়, ঠিক আছে, দ্যাটস এ গুড ভিডিও, ফাইন। অনলাইন ভিডিও খুব সুন্দর করে বানাইছে, 10 যদি কাঁদতেছে বা 10 যদি হা হা করে হাসতেছে, মানে অবশ্যই ইন এ গুড ওয়ে, সার্কাস্টিক ওয়েতে না, হা হা করে হাসতেছে, দ্যাটস এ মানে পার্ট অফ এ বেস্ট ভিডিও, বিকজ তাহলে কোনো না কোনো ইমোশনটা ডেপিক্ট করছে। বাট ওটার সাথে সাথে ক্যাম্পেইনের কেপিআই কি ছিল, ক্যাম্পেইনের ভিডিও কি ছিল? আচ্ছা, ডু উই নিড কেস ভিডিও ফর ভিডিও ক্যাটাগরি? অ্যাবসলিউটলি নট। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছেন, আবার এটার জন্য কেস ভিডিও বানাবে, দরকার কি ভাই? Your video is good enough to talk about yourself. So for best video, we do not need case video. কারো যদি এক্সপ্লেন করা লাগে, প্লিজ ইউ ক্যান সাবমিট, বাট ইটস নট ম্যান্ডেটরি টু হ্যাভ আ কেস ভিডিও, অ্যাবসলিউটলি নট। সো এই তো আর কি। টাইটেনিয়াম, this is মানে let me tell you very clearly and frankly, whoever is going to get it, যদি কেউ পায়, they will be my personal favorite, whoever gets it, because এই ক্যাটাগরির ক্রাইটেরিয়া খুব সিম্পল। আপনারা ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে এমন কিছু একটা করছেন যেটা কম অ্যাওয়ার্ড ছিল, যেটা বাংলাদেশে কেউ কখনো করে নাই। পুরো ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে you have done something creatively, uniquely, strategically, analytically, whatever it is. For the digital ecosystem space, you have done something. And that has to be the digital first approach. অন্য অ্যাপ্রোচ হলে হবে না, অফলাইন লেকচার অফলাইন থেকে অনলাইনে নিয়ে আসছে না, একদম পিওরলি ডিজিটাল বেস। ইটস আ ডিজিটাল ক্যাম্পেইন, ডিজিটাল ফার্স্ট ক্যাম্পেইন, এবং পুরা ডিজিটালি সবকিছু ড্রাইভ করা হয়েছে, এবং এই পুরা জিনিসটা বাংলাদেশে এর আগে এরকম কেউ আগে ঘটাই নাই। If that happens, if that magic happens, if that game-changing creativity takes place in digital space of Bangladesh,
then you win a titanium. And this year, whoever wins titanium will be my favorite agency, I promise you. Because I'm very much looking forward to see এই ক্যাটাগরিতে কি কি সাবমিশন আসে। এই তো, that was more or less. Thank you so very much for listening. আমার বক বক অনেকক্ষণ ধরে। So if you have any questions, please feel free to fire me.